Hello, my dear students. In this video, we are going to discuss about another chapter from your 10th standard, that is from chemistry, that is acid, bases and salts. So it's the second chapter in your textbook, acid, bases and salts of class 10th chemistry. Before going to the detail, let us understand what are the learning points of this chapter. What do we learn from this chapter? In this chapter, we are going to discuss about properties of acids and bases. What are the properties that they have? Acid-base indicators, strength of acids and bases, chemical properties of acids and bases, importance of pH in daily life, and also about chemicals from common salt. So these are the learning points to be discussed in this chapter. This is quite lengthy chapter, but quite interesting also. So let us discuss about each of these learning points in detail. So, properties of acids and bases. What are the properties of acids and bases? From your 7th standard, you know the idea of what is an acid and base. Try to recall what and all you have studied in your 7th standard. Hope you know that from your 7th standard discussion that acids are dash to taste. Yes, you have guessed it right. Acids are sour to taste and bases are bitter to taste. So there are some other properties also of an acid and base. Let us discuss that. First of all, we should know what an acid is. So let's try to define them. Not just as you have discussed, as we have discussed in 7th standard, it is of higher level. So let us know the meaning of acid and base and its properties. So what is an acid? An acid is a substance or a compound or a chemical which when dissolved in water produce H plus ions. H plus ions are nothing but hydrogen ions. This is H plus ion, hydrogen ion. Okay, so this hydrogen ion is a positive ion. Positive ion. Positive ion ಗೆ ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ? It's called as cation. So, an acid is a chemical substance that produce H plus ion when dissolved in water. ನೀರಿಗೆ ಹಾಕಿದಾಗ acids generally H plus ion ಅನ್ನ produce ಮಾಡುತ್ತೆ. That's about acids. Similarly, let us know what are bases. Base is one such chemical compound which produce OH minus ion. OH minus ions are called as hydroxyl ions. It's hydroxyl ions. Hydroxyl ions are OH minus ions, negative ions. So they are negative ions. Negative ions ಗೆ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ? Negative ions are nothing but anions. So bases release OH minus ions, whereas acids release H plus ions. Both of these acids and bases will release ions when added to water. This you should remember. In case of acids, H plus ion. In case of bases, OH minus ion. Let us go for other properties of acids and bases. Physical properties of acids and bases. Physical properties andre yen first of all. Physical properties andre the properties which we can see, which we can feel on touching. Their physical properties. ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣಿಸುವಂತದ್ದು. ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿರಲ್ಲ. No chemical reaction is involved in physical properties. ಆದ್ರೆ ಕೆಮಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ನಿಮಗೆ? ಸೊ ಫಿಸಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೇ ಬಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ವಾಟ್ಸ್ ಎ ಫಿಸಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಮೇ ಬಿ ಇಟ್ಸ್ ಮಾಸ್ or its volume or its height or its diameter ಅವೆಲ್ಲ physical properties ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆನಾ? Chemical properties of this glass ಅಂದ್ರೆ it's actually made up of stainless steel.
ಸ್ಟೇನ್ಲೆಸ್ ಸ್ಟೀಲ್ ಏನೇನ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್, ಅದು ಯಾವ್ದ್ರ ಜೊತೆ ಹೇಗೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕೆಮಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಫಿಸಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ಆಸಿಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಬೇಸಸ್ ನೋಡೋಣ. ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್, ಎರಡು ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಟೇಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ, ಟೇಸ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ಲಿಟ್ಮಸ್. Litmus, you know from your 7th standard. Litmus is actually an indicator. ಅದನ್ನ ನಾವು ಮತ್ತೆ ಕಮಿಂಗ್ ಸ್ಲೈಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ, ಏನದು ಇಂಡಿಕೇಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತ ಶಾರ್ಟ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಲಿಟ್ಮಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಅನ್ ಇಂಡಿಕೇಟರ್, ಇಷ್ಟನ್ನ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಟೇಸ್ಟ್, ಆಸಿಡ್ಸ್ ಏನ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ? ಎಸ್, ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ದಟ್ ಆಸಿಡ್ಸ್ ಆರ್ so to taste. Then coming to bases, bases are bitter to taste. Bases have bitter taste and acids have sour taste. Then coming to the litmus, acids turn which litmus to which? Acids always turn blue litmus to red. Blue litmus to red. Whereas bases do the reverse of acids, they turn red litmus to blue. Red litmus to blue is base. Blue litmus to red is acid. ನೀವು ಒಂದನ್ನ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇನ್ನೊಂದು, ಬ್ಲೂ ಲಿಟ್ಮಸ್ ಟರ್ನ್ಸ್ ರೆಡ್ ಇನ್ ಆಸಿಡ್ಸ್. ರೆಡ್ ಲಿಟ್ಮಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ರೆಡ್ ಲಿಟ್ಮಸ್ ರಿಮೇನ್ ರೆಡ್ ಇನ್ ಆಸಿಡ್. ಆದ್ರೆ ಬೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ರೆಡ್ ಲಿಟ್ಮಸ್ ಟರ್ನ್ಸ್ ಬ್ಲೂ, ಬಟ್ ಬ್ಲೂ ಲಿಟ್ಮಸ್ ಇಟ್ ರಿಮೇನ್ ಬ್ಲೂ. ಸೊ ಬೇಸಸ್ಗೆ ನೀವು ಈ ತರ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸುಲಭ ಆಗುತ್ತೆ. ಬೇಸಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ವಿತ್ ಬಿ ಅಲ್ವಾ? ಬೇಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ವಿತ್ ಬಿ. So base starts with B and taste is also bitter, B again. Okay. Then color also blue, B. Okay. Na hege nenpitkobodu. Color also blue, B. Whereas acids sour taste and idu blue base blue ಆಗಿರೋದಕ್ಕೆ acids obviously red. ಇನ್ನೊಂದ್ ತರ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಆಸಿಡ್ ರೆಡ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ, ಡೇಂಜರ್, ರೈಟ್? ಇಟ್ಸ್ ಡೇಂಜರ್. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆಸಿಡ್ಸ್ ನ ರೆಡ್ ಅಂತಾನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸಾರಿ, ರೆಡ್ ಅಂತ ನೆನ್ಪಿಟ್ಟೋದಕ್ಕೆ ಆಸಿಡ್ಸ್ ರೆಡ್ ಯಾಕಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಆಸಿಡ್ಸ್ ಡೇಂಜರ್ ಅಂತ ಹಾಗೆ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬಹುದು. ಹಾಗಂತ ಬೇಸಸ್ ಡೇಂಜರ್ ಅಲ್ವಾ ಮ್ಯಾಮ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೇಡಿ. ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲದನ್ನು ನಾವು ವಿ ಶುಡ್ ಟೇಕ್ utmost care while handling it. Okay, I won't say that they are dangerous, but we should take precautions or cautious. We should be cautious while handling them. So red litmus turns blue in case of base. Acidly blue litmus turn red. Let's move further. One more property, physical property, that is conductivity. Conductivity ಅಂದ್ರೆ ಆಸಿಡ್ಗೆ ಕರೆಂಟ್ ನ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಕರೆಂಟ್ ಪಾಸ್ ಆಗುತ್ತೋ ಇಲ್ವೋ ಅನ್ನೋದು ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿ, ಆಸಿಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಬೇಸಸ್ ನಾನು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಸ್ಲೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದೆ. ಬೋತ್ ಆಸಿಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಬೇಸಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ions. They produce ions. If they produce ions, ions are nothing but charged particles alva. Charged particles, ions are charged particles. So charged particles ide andre they carry current. Normal agi metals are good conductor of electricity, right? So metals alli electricity yaake pass agutte andre metals have charged particle, that is electron. Metals alli electron irutte. Illi acids bases kuda good conductor ene, because they have charged particle ion. A question, one mark question may come. One mark question anna kelbodu that why are acids and bases good conductor? You should write this answer. They produce ions, which are charged particles that carry current. Okay, shall we go next? So we have understood the physical properties of acids and bases. Physical properties 1/2. Acids are sour to taste, bases are bitter to taste.
Acids turn blue litmus red, red remains same. Bases turn red litmus blue, blue remains same. And conductivity banbitu, acids are good conductor of electricity, whereas bases are bad conductor of electricity. Shall we go next? Acids and bases in daily use material. Based on this table, which I'm going to show now, definitely a 1 mark question or MCQ may come from this. Okay, acids and bases in daily use material. Now, daily use ಮಾಡುವಂತದ್ದು ಸುಮಾರು materials ಅಲ್ಲಿ, that may be edible or that may be household things, it will have acids and base. Let us know few examples of it. Vinegar. Vinegar will have acetic acid. Vinegar will have acetic acid. Where do they use vinegar? Vinegar is used in pickles. Pickles ಅಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡಿರ್ತೀರಾ, while doing fried rice and all, also they use vinegar. Okay, it's used in cooking purpose also. So vinegar will have acetic acid in it. It will have acetic acid. Okay, so lemon and orange will have citric acid. Lemon and orange will have citric acid. So ಯಾವ ಫ್ರೂಟ್ ಅಲ್ಲಿ citric acid ಇರುತ್ತೋ ಅದನ್ನ citrus fruit ಅಂತಾನೂ ಕರೀತಾರೆ. ಸಿಟ್ರಸ್ ಫ್ರೂಟ್ ಅಂತಾನೂ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಮೂಸಂಬಿಲಿ ಕೂಡ ಸಿಟ್ರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸ್ವೀಟ್ ಲೆಮನ್ ಅಂತಾನೂ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದನ್ನ. ಸೊ ಲೆಮನ್, ಆರೆಂಜ್, ಅದರ್ ಸಿಟ್ರಸ್ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಸಿಟ್ರಿಕ್ ಆಸಿಡ್. Tamarind, unripened mango or grapes will have tartaric acid. Tamarind, ಹುಣಸೆ ಹಣ್ಣು ಇರಬಹುದು, ಅದು ಹುಳಿ ಇರುತ್ತಲ್ಲ. ಅನ್ರೈಪನ್ ಮ್ಯಾಂಗೋ, ಇನ್ನು ಹಣ್ಣಾಗದೆ ಇರುವಂತ ಮಾವಿನಕಾಯಿ ಇರಬಹುದು, ಅದು ಹುಳಿ ಇರುತ್ತೆ. ಗ್ರೇಪ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಟಾರ್ಟಾರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ಟೊಮ್ಯಾಟೊ ಮತ್ತೊಂದು ಹುಳಿ ಪದಾರ್ಥ. ಟೊಮ್ಯಾಟೊ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಆಕ್ಸಾಲಿಕ್ ಆಸಿಡ್. ಕರ್ಡ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಲ್ಯಾಕ್ಟಿಕ್ ಆಸಿಡ್. So these are some of the acids that are present in the food item that we eat. Okay, food item ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ acids. So such acids are called as organic acids. They are called as organic acids because they are present in living things. Present in living things. Living things ಅಂದ್ರೆ ವಿನೆಗರ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅದ್ ಬಿಟ್ಟು ಲೆಮನ್, ಆರೆಂಜ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅದು ಫ್ರೂಟ್ಸ್. ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್. ಪ್ಲಾಂಟ್ ಇಸ್ ಲಿವಿಂಗ್. ಸೊ ಲೈಕ್ ದಟ್, as they are extracted, obtained from living things, they are called as organic acids. So these are some of the acids that are available in our daily using materials. Vinegar na use ಮಾಡ್ತೀವಿ, lemon, orange, tamarind, unripened mango, grapes, tomato, curd. They'll have these acids: acetic acid in vinegar, citric acid in citrus fruits, lactic acid in curd, oxalic acid in tomato, tartaric acid in tamarind, unripened mango, or even in grapes. Okay, shall we go next? Next slide. Yeah, this is red ant, right? You have seen them, red ants, red ants. So this red ant will also have acid. ಅದು ಕಚ್ಚಿದಾಗ, ಈ ಕೆಂಪಿರುವೆ ಕಚ್ಚಿದಾಗ ವಿಲ್ ಫೀಲ್ ಸೋ ಮಚ್ ಬರ್ನಿಂಗ್ ಸೆನ್ಸೇಷನ್. ತುಂಬಾ ಸುಟ್ಟಂಗೆ ಉರಿ 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 ಶುರು ಆಗತ್ತಲ್ಲ ಕಚ್ಚಿರೋ ಜಾಗದಲ್ಲಿ. ದಟ್ಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ದಿಸ್ ant stings will release an acid called as methanoic acid or formic acid. So ant sting will also have acid. Red ants will have acids. That is formic acid or methanoic acid. ಎರಡು ಒಂದೇನೆ, ಎರಡು ನೇಮ್ ಇದೆ ಅಷ್ಟೇನೆ. ಫಾರ್ಮಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಮೆಥನಾಯಿಕ್ ಆಸಿಡ್. ಈ ಫಾರ್ಮಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಅಥವಾ ಮೆಥನಾಯಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇರುತ್ತೆ, ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ನೆಟಲ್ ಪ್ಲಾಂಟ್. ನೆಟಲ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ನೋಡಿರ್ತೀರಾ, ತೋಟ ಮತ್ತೆ ಗದ್ದೆ ಎಲ್ಲ ಹೋದಾಗ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಗಿಡ ತಾಗದ್ರೆ, ಈ ನೆಟಲ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಅದು ಯಾವ್ದು ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ. ಗಿಡ ತಾಗದ್ರೆ ತುಂಬಾ ತುರ್ಕೆ ಶುರುವಾಗತ್ತೆ, ಇಚ್ಚಿಂಗ್.
So that's because of these leaves of nettle plants will have formic or methanoic acid. So nettle plant, red ants, both will have formic and methanoic acid. So these are some of the acids present in our daily use materials. Now let us go to the another concept called as indicator. What are indicators? Indicator ಗಾಡಿಲಿ ಇರಬಹುದು. ಇಂಡಿಕೇಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಸಿಗ್ನಲ್ ಕೊಡುತ್ತೆ, ಹೌದಲ್ವಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ indicators are those chemicals which will give a signal that whether the material is acid or base. So it's indicator. Chemical that indicates the presence of an acid or base in the solution generally by changing its color or smell. It can either change its color or its smell. Color na change ಮಾಡೋದು ನಾವು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಲ್ಯಾಬೋರೇಟರಿಲಿ ಇರ್ಬೋದು, ಡೈಲಿ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದನ್ನ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಇಂಡಿಕೇಟರ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ. ಸ್ಮೆಲ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗೋದು ರೇರ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಬಟ್ ದಟ್ will also help us to identify which is an acid or base. ಹಾಗಾದ್ರೆ why do we need indicator? ಯಾಕೆ ಬೇಕು indicators? We need indicators because all the acids and bases cannot be touched. ನಾವು ಟಚ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತದೆ ಆಸಿಡೋ ಬೇಸೋ ಅಂತ, ರೈಟ್? ಟಚ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಆಕ್ಚುಲಿ ಬೇಸಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸೋಪಿ ಟು ಟಚ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಸೋಪಿ ಟು ಟಚ್. ಟಚ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೊಂಥರ ಸೋಪಿ 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 ಅನ್ಸತ್ತೆ, ಓಕೆನಾ? ಆದ್ರೆ ಆಸಿಡ್ಸ್ ಟಚ್ ಮಾಡಿದಾಗ ದೇ ಆರ್ ನಾನ್ ಸೋಪಿ ಟು ಟಚ್. ನಾನ್ ಸೋಪಿ ಅದು ನಾನ್ ಸೋಪಿ ಇರುತ್ತೆ, ಓಕೆನಾ? ಬಟ್ ಎಲ್ಲ ಆಸಿಡ್ ಬೇಸ್ ಅನ್ನು ಟಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ನಾವು, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಲ್ಯಾಬೋರೇಟರಿ ಆಸಿಡ್ಸ್. ವಿ ಕಾಂಟ್ ಟಚ್ ಲ್ಯಾಬೋರೇಟರಿ ಆಸಿಡ್ಸ್, right? For that we need indicator, because laboratory acids or bases, they can't be touched. ಟಚ್ ಮಾಡಿ ಅದು ಆಸಿಡ್ ಬೇಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಜೊತೆಗೆ we can't even taste them. They can't be tasted also. ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು ಆಸಿಡ್ ಬೇಸ ಅಂತ. ಆಸಿಡ್ ಏನ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ? ಸೊ ಬೇಸಸ್ ಬಿಟರ್. ಆದ್ರೆ ಲ್ಯಾಬೋರೇಟರಿ ಆಸಿಡ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಲ್ಯಾಬೋರೇಟರಿ ಆಸಿಡ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ಯಾವ್ದು? HCl. ಏನ್ HCl ಅಂದ್ರೆ ಹೈಡ್ರೋಕ್ಲೋರಿಕ್ ಆಸಿಡ್. HNO3. ಏನ್ HNO3 ಅಂದ್ರೆ ನೈಟ್ರಿಕ್ ಆಸಿಡ್. H2SO4, sulfuric acid. Ivel are some of the laboratory acids. These laboratory acids cannot be touched or tasted, but we need to know which is an acid, which is a base. For that, we can use these indicators. Without touching, without tasting, we can tell whether it is an acid or base. It's a chemical which changes its color or smell when added to acid or base. Either acid ಅಲ್ಲಿ ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡುತ್ತೆ or ಬೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಐದರ್ ಆಸಿಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಮೆಲ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಬೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಮೆಲ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅಥವಾ ಎರಡರಲ್ಲೂ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಲರ್ನ ಕೂಡ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ಇಂಡಿಕೇಟರ್. ದೇರ್ ಆರ್ ಮೆನಿ ಇಂಡಿಕೇಟರ್ಸ್ ದಟ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಡಿಸ್ಕಸ್. So here is an image of one vegetable. Have you seen this, children? This is nothing but red cabbage. So this red cabbage is also one of the indicator. It's also used as an indicator. Red cabbage works as indicator. And this is litmus paper. You have seen in your laboratory, it's litmus paper. Litmus paper is also one of the indicator. And this is turmeric powder, which we use in our kitchen to make curry and all. It's also an indicator. Coming to this turmeric powder, whenever it falls over your white shirt and all, which you have worn while having your food, okay? Curry enadru bittu anta itkoli. In the place where it has fallen, it will turn to yellowish. ನೀವು ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ತೀರಾ, ಅಮ್ಮಂಗೆ ಗೊತ್ತಾದ್ರೆ ಬೈತಾರೆ, ಅಮ್ಮ ವೈಟ್ ಡ್ರೆಸ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡು you will apply soap and try to clean it. You might have observed, soap ಅನ್ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಆ ಯೆಲ್ಲೋ ಸ್ಪಾಟ್ ರೆಡ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ.
ಭಯ ಆಗುತ್ತೆ, ಏನಿದು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗೋಯ್ತಲ್ಲ ಸೋಪ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ. ಆಮೇಲೆ ನೀರ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಅಗೇನ್ ಇಟ್ ಟರ್ನ್ಸ್ ಟು ಯೆಲ್ಲೋ. ಹಾಗೆ ವಾಶ್ ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾ ಡಿಮ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಬೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೋಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಟರ್ಮರಿಕ್ ಪೌಡರ್ ರೆಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಹಾಗೇನೆ ಆಸಿಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಯೆಲ್ಲೋ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದು ಕೂಡ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಇಂಡಿಕೇಟರ್. Litmus solution. Litmus solution is actually extracted from one of the algae, one of the member of Thallophyta, that is lichens. ಅದು complete algae ಅಲ್ಲ, it's combination of algae and fungi, lichens. Lichens ಇಂದ ಲಿಟ್ಮಸ್ ಅನ್ನು extract ಮಾಡ್ತಾರೆ. Purple dye extracted from lichen. Lichen is a plant that belongs to Thallophyta. ಅದರಿಂದ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಲಿಟ್ಮಸ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೇನ್ಲಿ ಅವೈಲೇಬಲ್. ಲಿಟ್ಮಸ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆರ್ ಲಿಟ್ಮಸ್ ಪೇಪರ್ ಇಸ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇನ್ 2 colors. One is red, another one is blue. Red litmus and blue litmus. ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಲಿಟ್ಮಸ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಬಿಟ್ಟು there are other natural indicators also, like colored petals of some plants like hydrangea, petunia, geranium. These can also be used as indicators. Turmeric discuss ಮಾಡಿದೆ and red cabbage ಹೇಳಿದೆ. ಅದ್ರ ತರಾನೇ ಈ plants ಇನ flowers petals ಕೂಡ we can use them as indicators. This is lichen. Can you see here? It's lichen. Okay, so which is used to make a purple colored dye, that is litmus solution. And this is petunia, a flower. ನೋಡಿರ್ತೀರಾ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಗಾರ್ಡನಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ನರ್ಸರಿಲಿ. And this is geranium, another flower. And this is hydrangea. So these are some of the flowers which are used to make indicators also. But generally ನಾವು maximum use ಮಾಡೋದು litmus solution. ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಟರ್ಮರಿಕ್ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ರೆಡ್ ಕ್ಯಾಬೇಜ್ ಆಗಲಿ ಆರ್ ಪೆಟಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಹೈಡ್ರಾಂಜಿಯಾ, ಜೆರೇನಿಯಂ, ಪೆಟುನಿಯಾ will not be generally used. So here is image again. This is red cabbage, this is hydrangea, this is petunia, and this is geranium. Geranium will be available in various colors also. ನಾನು ಹಿಂದೆ ತೋರಿಸಿದ್ದೆ ಬೇರೆ ಕಲರ್ ಇತ್ತು, ಇದು ರೆಡ್ ಇದೆ. So it will be available in various colors also. Now, olfactory indicators. I said that there are indicators that can change their color or change their smell. ಕಲರ್ ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋದು ಇದು ಜೆರೇನಿಯಂ ಆಗಿರ್ಲಿ ಅಥವಾ ಪೆಟುನಿಯಾ ಆಗಿರ್ಲಿ ಅಥವಾ ಹೈಡ್ರಾಂಜಿಯಾ ಆಗಿರ್ಲಿ, ರೆಡ್ ಕ್ಯಾಬೇಜ್ ಆಗಿರ್ಲಿ, even turmeric, even litmus, they change the color. Whereas in case of smell, they change the smell. It's called as olfactory indicator. Olfactory meaning itself smell ಅಂತ ಅರ್ಥ. Olfactory ಅಂದ್ರೇನೆ smell ಅಂತ. So ಅದಕ್ಕೆ ಮೇನ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆನಿಯನ್ ಅಂಡ್ ಕ್ಲೋವ್. Vanilla extract is also an example for olfactory indicator. Onion, vanilla, and clove are the examples for olfactory indicator. This is onion, which can change its smell in presence of acid or base. Clove can change its smell in presence of acid and base. So they are called as olfactory indicators. But we rarely use olfactory indicator in our day-to-day life or even in laboratory purposes. Now, let us go for how litmus change its color in acid and base. Already discuss ಮಾಡಿದೀವಿ. In acids, which litmus turn to which color? Acids are dangerous. Danger ಗೆ ಯಾವ ಕಲರ್? Red. So, which litmus turns to red? Blue litmus turns to red in acid. Bases ಅಲ್ಲಿ B. That means red litmus turn blue. Red litmus solution in acid, no change, whereas base, it turns blue. Blue litmus in acid will turn to red, whereas in bases, no change. Okay, this you should remember. Question can arise. May not be a direct question that which litmus turns to which color in acid ಆ ಥರ ಕೇಳಲ್ಲ. But ಹೀಗೆ ಕೇಳ್ಬೋದು, X is a substance which turns red litmus blue. Which type of substance X is? It turns red to blue. That means it is base. Are questions ಕೇಳಬಹುದು. So you should be remembering acids turns blue litmus red, bases turn red litmus blue.
So phenolphthalein is also two more. Phenolphthalein and methyl orange are also two more chemical indicators. ಇದನ್ನ ಕೆಮಿಕಲ್ ಇಂಡಿಕೇಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಥವಾ ಸಿಂಥೆಟಿಕ್ ಇಂಡಿಕೇಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಯಾಕೆ ಸಿಂಥೆಟಿಕ್ ಇಂಡಿಕೇಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ಡ್, like turmeric or red cabbage or petunia, geranium flowers, hydrangea flowers, petals tara, like even litmus tara, it's not natural. It is it is prepared in the laboratory. ಅದಕ್ಕೆ ಫಿನಾಫ್ಥಲಿನ್ ಮಿಥೈಲ್ ಆರೆಂಜ್ ನ ಸಿಂಥೆಟಿಕ್ ಇಂಡಿಕೇಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆ ಸಿಂಥೆಟಿಕ್ ಇಂಡಿಕೇಟರ್ ಫಿನಾಫ್ಥಲಿನ್ ಆಸಿಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಆಕ್ಚುಲಿ ದಿಸ್ ಫಿನಾಫ್ಥಲಿನ್ ಇಂಡಿಕೇಟರ್ ಅದನ್ನ ನೋಡಿದ್ರೆ ಕಲರ್ಲೆಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಜಸ್ಟ್ ನೀರನ್ನ ನೋಡ್ದಂಗೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನ ಆಸಿಡ್ಗೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಸೇಮ್ ನೀರ್ ತರಾನೇ ಇರುತ್ತೆ. ಅದೇ ಬೇಸ್ಗೆ ಹಾಕಿದಾಗ ಇಟ್ ಚೇಂಜ್ ಇಟ್ಸ್ ಕಲರ್ ಟು ಪಿಂಕ್. ಬೇಸ್ಗೆ ಹಾಕಿದಾಗ ಫಿನಾಫ್ಥಲಿನ್ ಇಂಡಿಕೇಟರ್ನ ಸಡನ್ ಆಗಿ ಅದು ಪಿಂಕ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಕಲರ್ಲೆಸ್ ಇಂದ ಪಿಂಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮಿಥೈಲ್ ಆರೆಂಜ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಮಿಥೈಲ್ ಆರೆಂಜ್ ಆಸ್ ದ ನೇಮ್ ಇಟ್ಸೆಲ್ಫ್ ಸೇಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಆರೆಂಜ್ ಇನ್ ಕಲರ್. ಓಕೆ, ಯೆಲ್ಲೋಯಿಶ್ ಆರೆಂಜ್ ಇರುತ್ತೆ, ಆರೆಂಜ್ ಕಲರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ಆಸಿಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಆದ್ರೆ ಬೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋ ಚೇಂಜ್. ಆಸಿಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕಲರ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಆಸಿಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಿಥೈಲ್ ಆರೆಂಜ್ ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಆದ್ರೆ ಬೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋ ಚೇಂಜ್. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಬೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆರೆಂಜ್ ಇರೋದು ಆರೆಂಜೇ ಇರುತ್ತೆ, ಆದ್ರೆ ಆಸಿಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಆರೆಂಜ್ ಇರೋದು ರೆಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಫಿನಾಫ್ಥಲಿನ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕಲರ್ಲೆಸ್ ಇರೋದು ಆಸಿಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಲರ್ಲೆಸ್ ಆಗೇ ಇರುತ್ತೆ, ಬೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಿಂಕ್ ಕಲರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಗಾಟ್ ಇಟ್? So these are two more indicators which are called as synthetic indicator. Lichens, turmeric, red cabbage, petunia, hydrangea, these are natural indicators. So let's go next. Strength of an acid or base. Strength of an acid or base. ಒಂದು ಆಸಿಡ್ ಅಥವಾ ಬೇಸು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇದೆಯೋ ವೀಕ್ ಇದೆಯೋ ಹೇಗೆ ಹೇಳೋದು? ಯಾವ್ದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಸೈಡ್ ಆಗತ್ತೆ? ವೀಕ್ ಆಸಿಡ್ ಅಥವಾ ವೀಕ್ ಬೇಸು, ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಸಿಡ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಬೇಸು ಹೇಗೆ ಡಿಸೈಡ್ ಆಗತ್ತೆ? ಲೆಟ್ಸ್ ನೋ ದಟ್. ದ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಅಯಾನ್ಸ್ ಈಸ್ ಲೆಸ್ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್. ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಈ ಗ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ನಾನು ಆಸಿಡ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಓಕೆನಾ? ಅದರಲ್ಲಿ ಹೈಡ್ರೋನಿಯಂ ಅಯಾನ್ಸ್ ಅಥವಾ H3+ ಅಯಾನ್, ವಾಟರ್ ಜೊತೆಗೆ ಆಸಿಡ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಒಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಆಸಿಡ್, ಪ್ಯೂರ್ ಆಸಿಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ H+ ಅಯಾನ್ ಮಾತ್ರ ಇರುತ್ತೆ, ಅನ್ಡೈಲ್ಯೂಟೆಡ್ ಆಸಿಡ್. ಬಟ್ ನಾವು ಅದು ಚೂರು ವಾಟರ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ? H3+ ಅಯಾನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ H3+ ಅಯಾನ್ಸ್ ಆರ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಬೈ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆಫ್ H+ ಜೊತೆಗೆ H2O ಎರಡು ಸೇರಿ what we get H3O+. H3O+ ಬರುತ್ತೆ, ಓಕೆನಾ? H+ ಮತ್ತೆ H2O, H+ ಮತ್ತೆ H2O ಸೇರಿದಾಗ H3O+ ಬರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ನಾವು H3O+ ನ ಹೈಡ್ರೋನಿಯಂ ಅಯಾನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಹೈಡ್ರೋನಿಯಂ ಅಯಾನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈ ಹೈಡ್ರೋನಿಯಂ ಅಯಾನ್ ಏನಿದೆ ಅದರ ವಾಲ್ಯೂಮು, ಅದರ ನಂಬರ್, ಅಮೌಂಟ್ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ರೆ ಅದು ವೀಕ್ ಆಸಿಡ್, ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ರೆ ಅದು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಸಿಡ್. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಇಷ್ಟು ಆಸಿಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೈಡ್ರೋನಿಯಂ ಅಯಾನ್ 100 ಇದೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೇಮ್ ಇನ್ನೊಂದು ಗ್ಲಾಸ್ ಇದೇ ಸೈಜ್ದು, ಅದರಲ್ಲಿ ಆಸಿಡ್ ತಗೋತೀನಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ಹೈಡ್ರೋನಿಯಂ ಅಯಾನ್ 10 ಇದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇಮ್ಯಾಜಿನ್. ಸೊ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್, ವಿಚ್ ಈಸ್ ವೀಕ್? Which is having 100 will be strong and which is having 10 will be weak. Hope you understood the concept. Strong acid is one such acid in which the concentration of hydrogen ion is more ಅಥವಾ hydronium ion is more. ಬೇಸ್ಗೂ ಅಷ್ಟೇನೆ,
we as strong base ಅಂತಂದ್ರೆ it's having more number of which ion base ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ion ಇರುತ್ತೆ OH minus ion OH minus ion ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ರೆ ಅದು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಬೇಸು ಕಡಿಮೆ ಇದ್ರೆ ಅದು ವೀಕ್ ಬೇಸು H plus ion ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ರೆ ಅದು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಸಿಡ್ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ರೆ ಅದು ವೀಕ್ ಆಸಿಡ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ so weak acid is one such acid in which the concentration of hydronium ion is less per unit volume. Concentrated acid ಅಂತಂದ್ರೆ it's more per unit volume. ಅಥವಾ strong acid ಅಂದ್ರೆ it's more, it's having more number of H plus ion. Okay, so today we have understood a lot the meaning of acid, base, and even we have understood the properties of acids and base, and even we have understood about indicators. In next video, I'll come with further discussion of the chapter. Thank you for your patience listening. Keep supporting me by watching my videos, subscribing my channel, liking my videos, and comment your requirements in the comment section. Thank you. Share with your friends and ask them to watch the video. Thank you for patience listening.